Hello, okay, Latif, can you see my face Yes, clearly? yes, yes, yes. Very, very clear, but Oh, little shade. there is no electricity here. So that is the reason why there is no light on my face. Okay, Yes. so what is your plan today? Today, not plan. Today, last day of the year. Very, Yes. very important day. Mm. Oh, oh, worldwide, very, very important day. Worldwide, Today's, very important day. So, will you celebrate this new year? yes, today celebrate with one. Today celebrate. Today celebrate with a special man. Who is that special man? The man name is Mr. Jose Mohan. Okay, what kind of celebration are you going to do? Today, short plan Hmm. What is that? to meet Jose Mohan to me at Kalur. Then one scooter traveling for hotel at Pa. Mhm. Lunch today lunch for Aripa Hotel. Okay, where is Aripa Hotel? Aripa Hotel is Palarvattam bypass nearest Palarvattam bypass. Okay. Why that? Today Why the reason? What is the reason for giving this name Aripa for a hotel? Aripa, that is name of filtering. Food is very clear and safety food. Clear the filtering. Aripa, that means filter. Okay, I think that is reason I don't know, but I think the Aripa's meaning is filter. Aripa means they give filtered food. That is their advertisement. Yes, yes, yes. Okay, what about yesterday? Did you visit any place yesterday? Yesterday, yesterday, yes. Yesterday I go പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെന്നാ? അവിടെ I went to എന്ന് പറയണം. ആ I go. ഓക്കെ എന്നോട് കലൂരുള്ള സാബുജി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് വെന്റ് എന്ന് പറയണമെന്ന് നിങ്ങളും പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ല തെറ്റിപ്പോയി സോറി ക്ഷമിക്കും ഐ വെന്റ് ടു ചാത്തിയാർ Chatyar walkway. there is very 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 big ambience എന്ത് ആംബിയൻസ് അവിടെ ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ പാടില്ല എനിക്ക് അത് പറഞ്ഞാന് എന്ന് പറയും. There is no equal word ഓ in English. അത് ഒരു സംഭവം അതിന്റെ പിക്ചർ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം അത് ഇതിലൊന്ന് കാണിക്കണം നല്ലതായിരിക്കും വീഡിയോന്റെ കൂടെ നല്ല ആ നല്ല ഒരു വൈബായിരുന്നു അവിടെ ചെണ്ട അടിക്കണ പിള്ളേര് ഒരു വശത്ത് ആഘോഷിക്കാൻ വന്ന ആളുകള് ഫാമിലി കുഞ്ഞുമക്കള് ഫോട്ടോ എടുക്കല് സെൽഫി എടുക്കല് ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ മത്സരം ഉണ്ടായെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് നേരത്തെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്താ Can you explain this in English? അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്. ട്രൈ ഇന്നലെ പോയ ചെയ്യാ കുട്ടികള് ട്രൈ ചെയ്യാ നിങ്ങൾ ചിരിക്കരുത് ചിരിക്കൂല. നിങ്ങൾ ട്രൈ ഇന്നലെ കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാത്തിയാത്ത് വാക്ക്വേയിൽ പോയിട്ട് എന്തെല്ലാം കണ്ടു എന്നുള്ളതൊന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചിരിക്കൂല. ഓക്കെ യെസ്റ്റർഡേ ഐ വെന്റ് ടു ചാത്തിയാത്ത് വാക്ക്വേ ഐ മുഖമൊത്ത പറഞ്ഞോ ചിരിക്കൂല. I go to with my family. ഐ ഗോയല്ല ഐ Went. Okay, sorry. I went to Chatyat with my family. ഓക്കെ Traveling
my car. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, കറക്റ്റ് ആണെന്നേ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് ചിരിയൊന്നും വരുന്നില്ല, പറഞ്ഞോ. ചാത്യാത്ത് പോയി അവിടെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ചാത്യാത്ത് വാക്ക് വേ സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് വാക്കിംഗ്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിരിച്ചു കളയരുത്. ഓക്കെ, പറയ, അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ, ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്ത് വേണമെങ്കിലും തെറ്റിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ. വെരി വെരി ക്രൗഡ് ഏരിയ. yesterday December 30 is very very special day all Yes. are Kerala. പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കൊച്ചിയിലെ ആളുകൾ എസ്പെഷ്യലി എന്ന് അങ്ങനെയാണെന്നും പറയും. എസ്പെഷ്യലി ആൻഡ് സ്പെഷ്യലി എസ്പെഷ്യലി കൊച്ചി പീപ്പിൾ very very interesting walking and sitting, very very enjoyed crowd, children to elders, peoples are more peoples, youngsters is very enjoyed drums and music equipments played, other food items, ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഫുഡ്, പാനിപൂരി, ചാറ്റ് മസാല ടീം one side, then കുൽക്കി സർബത്ത്, tea or coffee, masala dosa, more foods and different foods, and one side different shape and colors of Christmas tree, more Christmas tree. Peoples are selfie area, selfie photo and video reels and Insta video making. Very very enjoying day yesterday night. Very very powerful day. More I know language. Okay, how many members were there in your family? My family members are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 members. Okay, who are these members? Can you tell? My wife and daughter, my son-in-law and മോളുടെ കുട്ടീനെ നിങ്ങൾ ഇന്നാളെ പറഞ്ഞു, ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ, പിന്നെ പെങ്ങളുടെ മോനെ എന്തെന്ന് പറയും? Nephew. നെവ്യൂ, NEPHEW, നെവ്യൂ എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. പെങ്ങളുടെ മകൻ എന്ന് പറയാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല പറയാം. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളണം. ആദ്യം അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് കേൾക്കണം. NEPHEW, നെവ്യൂ. നെഫ്യൂ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നെവ്യൂ എന്നാ. അതങ്ങനെയാണ്. ഇംഗ്ലീഷില് തലതിരിഞ്ഞ ഭാഷയാണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ്. എഴുതുമ്പോ പി ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ പി ശബ്ദിക്കൂല. നെഫ്യൂ എന്നാണ് എഴുതിയേക്കണത്, പക്ഷെ പറയേണ്ടത് നെവ്യൂ. NEPEW എന്ന് എഴുതിയാ പോരെ? NEPW എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. അത് നമ്മൾ ചോദിക്കും. അത് പണ്ടൊരാൾ ചോദിച്ച പോലെ നേച്ചർ എന്നുള്ളതിന് നട്ടൂരെ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരാള്. അതെ നേച്ചർ എന്നാണല്ലോ എഴുതിയേക്കുന്നത്, അത് നട്ടൂരെ. അതുപോലെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയരുത്, ഫുട്ടൂരെ എന്നല്ലേ പറയണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരാള്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ നെവ്യൂ. അതുകൊണ്ട് വാക്കുകളെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് സമയം കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവരെങ്ങനെയാണോ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. My nephew and his wife and 2 children. വെരി ഗുഡ്. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. പെങ്ങളുടെ മകൻ എന്താ പറഞ്ഞത് വാക്ക്? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. നെവ്യൂ. അതുപോലെ പെങ്ങളുടെ മകൾക്കൊരു വാക്കുണ്ട്, അറിയാമോ എന്താന്ന്?
അതറിയില്ല. നീസ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. നീസ്. നീസ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അർത്ഥം അറിയാൻ പാണ്ടായില്ല. പെങ്ങളുടെ മകൾ എന്ന് പറയാൻ നീസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അത് കളക്കി. അതൊറ്റ വാക്ക് നന്നായി. മലയാളം ആണെങ്കിൽ കുറെ വാക്കുകൾ പറയേണ്ടി വന്നു. നീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണിയങ്ങാട് തീർന്നു. അപ്പൊ ഓക്കെ. അവര് 4, ഞങ്ങള് 2, 6, 9 പേരുണ്ടായപ്പ. ഓക്കെ, Yes, 9 people. very good, very good. So today we can enjoy our New Year festivals in the evening. After that, we can make a video about that New Year celebrations also. New Year celebration video, not shooting, but more than reels, 1 minute video, 10 and 10 or 15 video to my making the reels, Insta reels. So now we can conclude this talk. Okay. Okay. Thank you. Thank you.